Our journey begins at Termini Station, where we examine some of the different rhythms that intersect the heart of transportation. The station represents so much to the city of Rome. It is the convergence of all major train networks within the country, but also where buses transport individuals anywhere within the inner city walls. We are making our way to Casa Scalabrini in hopes of hearing first-hand accounts of migrants and staff at the safe house. There is a distinct high energy to this central hub, yet transportation to Casa Scalabrini is nearly a quarter of a mile to the left away from any other major transport. To arrive at this quote-unquote no man's land, you have to board a rickety yellow tram that is notably different from the buses, high-speed trains, and intercontinental rails that transport the rest of the city. Rhythm is distinctly changed when one walks to the tram and boards it on the way to said no man's land, past the trendy new neighborhood of Pineto. The rhythm of the migrants is pushed to the side of that of Rome. One boards the tram, with the door barely closed as it starts on its journey. There is an apparent shift between the white tourists in the 64 line and the regulars of this tram. There's a prevalent demographic of those who return home to the outer suburbs after work. We were greeted by the overarching walls that surround the courtyard, filled with the graffiti on the outside and beautiful murals on the inside. Their graffiti shares a story, as do the murals, arguably reflecting their raw emotions and opinions often ignored by Rome. After trying to contact Scalabrini staff, we came across someone on the outside. Sifa, an Afghan migrant, who also tried to help us go beyond the walls. Explained how he himself had worked and lived at the house and the difficulty and vulnerability it takes for many migrants to share their stories, let alone be filmed. Obstacles such as this one are to be expected in ethnography. We turned our sights instead back to Termini and the experiences of migrants that, different from the Casa Scalabrini, live in the public eye by nature of their jobs. We remembered our visit earlier in the semester to Hummistown, just steps away from the entrance to Termini Station. Just as the tram to Casa Scalabrini was set aside from the regional rails and high-speed buses of Rome, Hummistown is set aside from all other major restaurants, standing alone on the corner near Piazza della Repubblica. We introduced ourselves again to the workers, and to our excitement, they put us into contact with their co-worker, Mark, a partially deaf Syrian refugee who had been working at the stand since its opening. And this is his story. My name is Mark. I'm from Syria, Aleppo, the oldest city in the world. Adesso sono al terzo anno e studio tecniche audioprotesiche. In Italia, una paese bella, mi piace tanto a livello della socialità, che qui il popolo italiano è molto friendly, molto gentile con gli altri, anche altre culture. Ancora non mi ho sentito come sono diverso. E sempre quando una persona che è in un paese diverso, che non parla anche la loro lingua, diventa la lingua il cibo. C'è il cibo che un po' presenta chi sono io. Quindi sempre il cibo è la prima lingua, forse non la parli, però la presenti finché impari la lingua. Ho conosciuto tante gente, alcuni di loro sono diventati miei amici, sia che sono italiani o da diversi paesi, però sono venuti solo per mangiare una cosa piccola qui, poi hanno fatto una conversazione, un dialogo con noi e ci hanno sentito fino alla fine. È stato un modo anche per conoscere la cultura, non solo per gli italiani, più che per tutti quelli gente che passano da qui, e soprattutto perché noi siamo vicino a Termini. Non so per quale motivo ci sono tante gente, pensavano per esempio che in Siria vivono in campeggio, con animali, che non hanno palazzi o non so, vivono per strada o sono poveri, eccetera. Ci sono tante domande che mi fanno shock, però anche una possibilità per cambiare la loro idea, per cambiare la loro visione su questo paese. È un piacere per me questa cosa, perché anche se un giorno ho avuto il passaporto italiano, il passaporto degli Stati Uniti, rimane sempre siriano e quindi devo presentare me stesso, no? Forse un po' per religione musulmana, come sono immigrazioni, quindi sentono sempre che sono di meno. Che agli europei non piacciono i musulmani o che queste migrazioni, quindi sempre hanno questo pensiero che sono di meno e questa diminuisce la velocità di crescere e preferiscono di rimanere chiusi nella loro cultura perché sanno che quelli che di fronte non ci accetteranno. A livello del chiosco
Io sono stato nel primi che abbiamo sistemato il chiosco, abbiamo preparato tutto, è stato nell'inizio di questa sfida che non sappiamo prima come andrà. Per esempio anche quella figura qui sul muro, anche quella, l'ombrella l'abbiamo fatto noi, e quindi abbiamo lavorato anche a livello della luce, l'elettricità, quindi non è che abbiamo chiamato un'azienda per fare tutto questo lavoro. Mi piace questo posto perché non solo che lavoro io qui, però mi sento come il mio chiosco, o il mio posto dove la gente quando cercavano dove Mark vengono da qui a trovarlo, è nostro, anche se solo lavoriamo, però è nostro. Siamo cresciuti qui, questo chiosco. Mi piace tanto a conoscere gente da diversi paesi, da diverse culture. A me mi piace tanto a sentirli, come mi piace anche che loro mi sentono. A Roma mi ha aiutato tantissimo di conoscere veramente gente da tutto il mondo, dal Cina, Italia, Stati Uniti, tanti paesi diversi, che mai ho conosciuto questa gente in Siria. Che è grazie a Roma, grazie all'Italia che mi ha aiutato a cambiare tante cose nella mia testa, no? Mi ha aiutato a crescere di più. Più che conosci, più che scopri che il mondo è più grande di quello che immaginavi prima. E sei niente di fronte a tutto questo mondo. A livello del me stesso, che io sono venuto qui soprattutto per studiare tecniche audioprotesiche e negli anni prossimi vorrei tornare nel paese mio, in Siria, anche se c'è la guerra o anche se è più povera, o anche se non c'è tanto l'elettricità, il cibo, tutta questa cosa, vorrei tornare perché con tutto il rispetto a tutto il mondo fuori dalla Siria, alla fine sono un codice qui, anche se ho avuto un giorno il passaporto, però sono un codice, un numero. E forse non ha significato tanto la presenza di Mark, per esempio, in Italia, però ha significato di più la presenza di Mark in Siria che ha bisogno di me. E quindi vorrei portare quello studio, quelle cose che ho imparato qui in Siria per aiutare di più i bambini sordi, che abbiamo un progetto, una scuola per bambini sordi, un progetto umanitario, diciamo. Quindi per aiutare quelli bambini sordi, poveri, a livello dell'educazione, tutta questa cosa. E quindi il mio studio aiuta tantissimo ad aiutare questi bambini. E quindi questo è il mio sogno nel futuro. E mi sento come più che la Siria ha bisogno di me che l'Italia ha bisogno di Mark. After an insightful conversation with Mark, we turn to Hummistown's founder for another perspective. My name is Shaza Sacker. It started very simply. It was the easiest, fun activity we could think of until we realized that the influx of the Syrian refugees was increasing more and more. We don't only need to send money abroad, we need to understand how to help those who are coming to Rome. We had engineers, nurses, and of course, not everybody, but a lot of people were handy people, and ladies came knowing how to cook, sewing. So Syrians arrived with an expertise, right? You can imagine how hard it was for us to say, okay, so what were you doing in Syria? Oh, I was a doctor. Oh my God, all I can offer you is, I don't know, cooking, washing dishes. I mean, that's what we had. And they were so humble. I guess if we're all put in such a situation, you put your pride aside, you need to eat, you need to feed your family. And this was exactly what was happening. So I think what really gave value to Hummustown was the community feeling. They knew that if they didn't find, I don't know, somebody to talk to, they would just come to the kitchen and just hang out there. And, the ladies in the kitchen are all mothers, and all these kids coming are all young. I used to have issues with Syrian young men who I would have to tell what to do. And then I realized that they're not going to listen from me. So what I would do, I did my objective was not to be the boss of anyone. I would bring a Syrian man, tell them what to tell that guy, so that it would be a man to man
conversation, because it has to be done gradually. These guys are coming from Syria, where they were the boss, and now they're going to find a Syrian woman telling them what to do. You can't expect them to be okay with it. It's a gradual process. Okay. Today, that same man who was like annoyed that I was telling has understood what it is. There is gender equality. Women tend to be even better, higher in a certain. So it's a process where they come to understand it. I hope that salaries can be higher, because what they get now is the minimum. I would love to give them more because they deserve more. Because I don't understand how people can live with 1,200 euros a month. I don't understand. You do live, because it's proof everybody lives, but it's unbelievable. It's a beautiful small extended family, so that's my hope. So my biggest advice would be always, if you find something you believe in, and you think it has a purpose, add purpose to your life. I mean, you do it too. Help that person do it. Speaking with Mark and Shaza allowed us to dismantle our preconceived notions of what the migrant experience looks and feels like in the heart of Rome. We started this project with the blind assumption that Syria and Rome must be entirely different, that the Syrian experience would be one characterized by struggle. But Mark and Shaza's reality has been the opposite. Of course, there were moments of difficulty, like most personal journeys, but ultimately their story has been a positive one, full of growth and new relationships. Like the human body, there are diverse organs serving different functions, yet by interacting with each other, the living body continues to operate properly. Migrants are the organs working together to sustain a living body, one that lifts each other up and helps to sustain a community. As Shaza said, everyone has a gift. To make a lasting impact on the world, one must channel theirs and seek tangible, meaningful change. We must lead with empathy and an open mind. It is not enough to observe something wrong in the world and do nothing about it. Humans have a moral responsibility to look after one another. It just takes one person, like Shaza, Mark, and ourselves, to make a difference.